Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I'm a practicing advocate at Hyderabad. Now these days, what we are discussing, sir? We are discussing Telangana Prelims question paper which was conducted by the High Court on 13th August 2022. Right sir? So Prelims question paper discuss చేస్తున్నాం sir. Right sir? ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సార్? 40 డన్. ఈ క్లాస్లో మనం 50 వరకు కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం సార్. మోర్ 10 క్వశ్చన్స్ రైట్ సార్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ హియర్. What we were discussing, sir, Telangana Junior Civil Judge Prelims question paper, which was conducted on 13th August 2022. Exactly, right, sir. So let's start, sir. Right. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సార్? 40 వరకు అయిపోయాయి సార్. రైట్. సో 40 దాటెళ్దాం సార్. 41 నుంచి ఈరోజు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మనం. రైట్. సో లెట్స్ కమ్ టు 41 క్వశ్చన్. 41 క్వశ్చన్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ యాజ్ డిఫైన్డ్ అండర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ అంట. రైట్ సార్, హోప్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. రైట్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఎలాగైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో డిఫైన్ చేయబడిందో దానిలో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు సార్. రైట్ సార్. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్స్. సార్ ఏం సార్, స్టాండింగ్ టింబర్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, గ్రాస్ ఇంక్లూడ్ కాదా? ఎస్, ఎక్కడ చెప్పుంది? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో చెప్పుంది. రైట్ సార్, ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్. రైట్ సార్, there it has been clearly said ఇవి ఇంక్లూడ్ లేవు అని క్లారిటీగా చెప్పారు. చూడండి సార్, ఒకసారి చదువుతాను సార్ మీకోసం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. రైట్, ఇన్ దిస్ యాక్ట్ అన్లెస్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రిపగ్నెంట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ కంటెక్స్ట్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ నుంచి చూడండి సార్, చాలా క్లియర్గా చూడండి. రైట్ సార్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ రైట్ సార్, డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ స్టాండింగ్ టింబర్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రాస్. రైట్ సార్, స్టాండింగ్ టింబర్ ఇంక్లూడ్ కాదు, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఇంక్లూడ్ కాదు, గ్రాస్ ఇంక్లూడెడ్ కాదు. ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలి సార్, మాకు చాలా క్లారిటీ కావాలి దీని మీద. గో టు ద రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ సార్, సెక్షన్ నెంబర్ 2 సబ్సెక్షన్ 6. రైట్ సార్, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ గురించి మీరు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ ల్యాండ్ అని చెప్పారు విచ్ ఇస్ ఇంక్లూడ్స్. ల్యాండ్ అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. రైట్ సార్, బట్ సీ సార్, ఇక్కడ కూడా చెప్పేశారు సార్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అని కూడా క్లారిటీగా చెప్పేశారు సార్. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి చూద్దాం మనం. బట్ నాట్ స్టాండింగ్ టింబర్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ నార్ గ్రాస్. బట్ సార్, క్వశ్చన్లో మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి సార్. ఇన్ క్వశ్చన్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఓన్లీ. రైట్ సార్, సో డోంట్ టు బీ ఓవర్ స్మార్ట్ అండ్ గో టు ద రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్, డోంట్ డూ. బట్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ సార్, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఆబ్వియస్లీ. రైట్ సార్, now let's move to another question sir. Question number 42. Who can record a dying declaration? డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఎవరు రికార్డ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు సార్. సార్, డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 32. రైట్, వెరీ మచ్ క్లియర్. బట్ అక్కడ ఎవరు రికార్డ్ చేస్తారని రాసుందా? థింక్ ఫర్ సెకండ్ సార్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. రైట్ సార్, చూద్దాం సార్ మనం. సెక్షన్ 32 సబ్సెక్షన్ 1 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఒకసారి చూసుకుంటే మీరు, 1 second sir, let me take a small highlighter. Section 32 subsection 1 of the Indian Evidence Act deals with the admissibility of the dying declaration, which reads as follows. Right, statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of the delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following cases. రికార్డ్ ఎవరు చేయాలి అని ఎక్కడ రాసుంది సార్ దీని లోపల? నోవేర్. ప్లీజ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి సార్, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేయండి సార్. సార్, నేను మాత్రం ఓపెన్ చేస్తే సరిపోదు సార్, మీరు కూడా ఓపెన్ చేయాలి కదా. ఒకసారి సెక్షన్ నెంబర్ 32 సబ్సెక్షన్ 1కి వెళ్ళండి, డైయింగ్ డిక్లరేషన్ చూడండి, ఎవరు రికార్డ్ చేయాలి అని అక్కడ రాసి పెట్టుందో లేదో చూడండి ఒకసారి. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ హియర్, నాట్ గివెన్. మరి ఎక్కడ రాసుంది సార్? లెట్స్ గో టు క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. రైట్ సార్, క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో ఇక్కడ చూస్తే రూల్ నెంబర్ 33 కానీ మీరు చూస్తే ప్రాపర్గా ఎవరు రికార్డ్ చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది సార్. అందుకని సార్ ఇందాక ఫాస్ట్గా చదివేశాను, మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ అక్కడ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి. రైట్ సార్, నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. రూల్ నెంబర్ 33 clearly states that it should be recorded by the magistrate, and in the absence of the magistrate, police officer can do. Right sir, executive magistrate can do, medical officers can do, or some other person. Right sir, so ఒకసారి ఇచ్చి అవుతాను, మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సారీ సార్, ఇట్స్ అ లేట్ రికార్డెడ్ సెషన్, సో కొంచెం ఫేస్లో కొంచెం డల్నెస్ కనిపిస్తుంది సార్. బట్ వాట్ టు డూ సార్, మార్నింగ్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేయాలి. బీయింగ్ అడ్వకేట్ వీ షుడ్ బి ఫిట్. రైట్ సార్,
సో మెనీ థింగ్స్ వీ షుడ్ డూ. సో కొంచెం ఈ డార్క్ సర్కిల్స్ ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు టాలరేట్. సంపాదించాలి కదా సార్, రైట్ సార్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం, రైట్. సో రూల్ 33 ఆఫ్ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కాస్ట్ డ్యూటీ ఆన్ మెజిస్ట్రేట్ టు రికార్డ్ ద డయింగ్ డిక్లరేషన్. మెజిస్ట్రేట్ గారు రికార్డ్ చేస్తారు, రైట్ సార్. క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ సేస్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంక్లూడ్స్ ద చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్, మెజిస్ట్రేట్ includes the metropolitan magistrate, special magistrate includes special metropolitan magistrate. So under rule 33 of the criminal rules of practice, judicial magistrate is empowered to record the dying declaration. Simple, మీరు ఇంతే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, మెజిస్ట్రేట్ క్యాన్ రికార్డ్ ద డయింగ్ డిక్లరేషన్, సింపుల్. However, in some parts of the country, even executive magistrate are recording the dying declaration. So ultimate conclusion of this point is recorded by the magistrate. Magistrate గారితో రికార్డ్ చేయొచ్చు, రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు సెకండ్ పాయింట్ సార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది మెజిస్ట్రేట్ గారు లేరు, దెన్ వాట్? And in the view of the urgency, sometimes the dying declaration recorded by the police officer and the medical officer working there. The court are accepting the dying declarations recorded by the police officer and the medical officers also. Right sir. Now come to the investigation officer, station house officer, magistrate. So all three are covered. So answer is any of the above. అర్థమవుతుందా సార్? ఇప్పుడు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ థింగ్ చెప్పనా, వి మేడ్ సమ్ అనలైసిస్, రైట్. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 42 పెట్టేశాము, రైట్. బట్ దిస్ 42 వీ షుడ్ స్టేట్ హియర్ ఆల్సో. నౌ మోర్ క్లియర్, రైట్. సో సార్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ అక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం డైయింగ్ డిక్లరేషన్ చూసేసి డైరెక్ట్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ అ కన్క్లూషన్, రైట్ సార్. హియర్ ఆల్సో వీ షుడ్ మెన్షన్ 42 0 బదులు ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయేది ఇక్కడ, రైట్ సార్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 ఏం చెప్తామో చూద్దాం సార్ మనం. బై గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వన్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది పవర్ ఆఫ్. సార్ గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వల్ల ఒక మనిషి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోల్పోవటం, డిప్రైవ్డ్ అంటే కోల్పోవటం, రైట్ సార్. సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సార్ గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వల్ల ఎవడు కూడా ఎస్టీమ్ కోల్పోడు, డిసిప్లిన్ కోల్పోడు, యాంగర్ కోల్పోడు, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోల్పోతాడు. ఇప్పుడు సెక్షన్తో లింక్ చేయండి సార్, మీరు సెక్షన్తో కూడా లింక్ చేస్తాను సార్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో సెక్షన్ నెంబర్ 300 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ మర్డర్ గురించి మాట్లాడుతుందా ఈ సెక్షన్. ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు, ఎక్సెప్షన్ 1 ఓపెన్ చేయండి సార్. ఎక్సెప్షన్ 1 ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 300 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఓపెన్ చేయండి క్లియర్గా. దానిలో ఎక్సెప్షన్ 1 చూడండి. ఎక్సెప్షన్ 1లో ఏముంది? కల్పబుల్ హోమోసైడ్ ఈజ్ నాట్ మర్డర్ ఇఫ్ ద అఫెండర్ వైల్స్ డిప్రైవ్డ్, కోల్పోతున్నాడు, పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ బై గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ causes the death of the person who gave the provocation. Right sir? Hope I am clear with this. So you only remember this sir. By grave and sudden provocation, one is likely to be deprived of the power of self-control. Right sir? None other than that. Oh, sorry. None other than that. Right sir? Now let's move to question number 44 sir. Question number 44, very dead easy question. Very dead easy question. A proposal when accepted becomes. A proposal when accepted. సార్ నేను ప్రపోజల్ ఇచ్చాను, అవతల పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దీన్ని ఏమంటారు? వాట్ ఇట్ బికమ్స్? ప్రామిస్, రైట్ సార్. వేర్ ఇట్ హెస్ బీన్ గివెన్ సార్, గో టు ఇండియన్ కౌంటర్ అటాక్ సెక్షన్ 2 subsection B, రైట్ సార్. Clearly states that when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. So E line which I have already highlighted, please check this point. It is the same as your question. Answer kuda ade line lo undi. A proposal, sorry sir, ఇదేం సార్ చాలా అజువాలు జరుగుతున్నాయి. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes the promise. Right sir? Hope I am done. Now let's move to question number 45 sir. Question number 45 talks about what? As per section 2 subsection 2 of CPC, a decree may be preliminary or final, or only final decree, or only preliminary decree. None of the above. Section 2 subsection 2 of CPC which talks about decree, we all know.
కానీ అది ఓన్లీ ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా, ఓన్లీ ఫైనల్ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా, లేకపోతే ప్రిలిమినరీ ఆర్ ఫైనల్ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా, లేకపోతే దేని గురించి మాట్లాడదా? ఇది సార్ క్వశ్చన్, రైట్ సార్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ సార్. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రిలిమినరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫైనల్ డిగ్రీ, రైట్ సార్. సో ఒకసారి చూడండి సార్, section number 2, subsection 2, which talks about decree. Decree means a formal expression of an education which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. Preliminary or final, right sir? Hope I am clear. Explanation కూడా చదువుకోండి సార్ if you want to complete it, right? సిపిసి ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ మంది చదువుకుంటారు, సిపిసి చాలా వాస్ట్ కాబట్టి, రైట్ సార్. బట్ మన క్లాసెస్లో మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నాం, రైట్ సార్. సార్ నో అని చెప్పొచ్చు సార్, చాలా కష్టపడి క్రియేట్ చేశాను, రైట్ సార్. నా లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 టాక్స్ అబౌట్ వాట్? A statement given before the police under section 161 of CRPC is